Labą dieną. Šiandieną mes gaminsime tikrą amerikietišką klasiką obuolių pyragą. Išmokė močiutė, ne? Ir tėvė mūsų. Hello guys, this is Romas and welcome to our channel. Gaminsime tešlą. Begin by adding 200 grams or 7 ounces of butter to 350 grams or 12.3 ounces of flour. Add 1 teaspoon of salt and 2 tablespoons of sugar. Mix everything thoroughly until all ingredients are distributed equally. Pour 1/4 to 3/4 cup of ice water to the mix. Usually 1/2 cup of water gives the best results. Sprinkle the dough lightly with the flour, then cover it with a plastic wrap and keep it in the fridge for about 2 hours. Lupu obuolius, man nematai pyragui. Iš kur čia gavai tų obuolių? Nugi parsivežiau savo sodą. Iš parduotuvės nusipirkai? Nenusikalbėk, aš turiu sodą. Močiutė visko turi sodė rūti. Puikiai žinai. Slice 1.5 kilos or 2.6 pounds of apples. Add the spices. Add 1/2 cup of white sugar and 1/4 cup of brown sugar to the apples. 2 tablespoons of flour. Mix everything. Cut the dough in 2 pieces. The bottom part should have slightly more dough. Flatten the dough, then cover the cake tray carefully. Ask for help if needed. You see, our dough doesn't hold very well on our right-angle cake tray, so it would be easier to use cake trays similarly shaped as the soup plate. Put all apples in. Flatten the remaining dough. Cut it in 10 similar width strips. Form the lattice by making each strip go over the other strip, then under the other strip. There are better ways of doing it, but for our first time, it wasn't too bad. Press down on the edges of the pie. Generously brush the dough parts of the pie top with some egg wash. Put it in the preheated oven at 200°C or 390°F for about 40 to 60 minutes or until the pie is done. Nu, tai žiūrėk, koksai gražus. Taip. Net burbuliuoja obuoliai. Give it a few hours to cool off. Tai sakyk. Spėjau sugrįžti, dar pyragų nesuvalgėjai, net neprapjovei. Gerai, kad sulaukiai manęs. O, tu. Pavargau, kol suvažinėjau pirminio vėliai nesam. Va, kas mėgsta pyragus? Pirmutinis atėjo. Mandagus Romutį, kad palaukiau. Va, koksai fainas. Žiūrėk. Gerai, tai paragausim dabar pyragą. Nu, kaip man? Nu, viskanu. Netikėjau. Skanu. Tai ačiū visiems žiūrovai iš peržiūros, už subscribimą, už laikymą, komentavimą ir susitikime kitą kartą. Iki. Iki malonaus. Thank you guys again for watching. We wouldn't be where we are now without you. You would help even more if you subscribe to the channel if you haven't already, or decide to use one of the links in the description below to support us. Until next time, goodbye. Cheers. O, kaip močiutė šaus dabar. Su ledais. Nu? Tinka? Taip, aišku, kad Tinka, tikrai.